Okay, hi viewers. This is M. Samahadri, lecturer in statistics. Today I'm explaining one of the important concept in fifth semester. Fifth semester students, listen carefully. And this is topic name is the simple random sampling. One of the important concept, one of the important sampling technique for selecting a sample to the population, right? So what is that? I will later discuss them. I will give some examples. What is simple random sampling? You have to easy to understand. Okay, so what is that? So very simple example చెప్తాను నేను మీకు సింపుల్ రాండమ్ శాంప్లింగ్ చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా. అయితే ఏం చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ అంటే అన్నది. సో మన ఏపీ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ 1000 houses ఫర్ ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి ఏపీ గవర్నమెంట్ 1000 houses కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇవ్వడానికి ఒక ప్లాన్ చేస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తుంది. పర్టికులర్ సిటీ ఆర్ రీజన్ వాట్ ఆర్ మేబీ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అనౌన్స్ చేసినట్టు ఇమీడియట్లీగా ఒక రీజన్ తీసుకుంటారు. రీజన్ తీసుకుని ఒక సిటీ అనుకుంటారు. ఒక సిటీలో తీసుకుంటే ఆ సిటీలో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే 1000 houses-కి తీసుకోవడానికి ఉన్న ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ వాళ్ళ నామ్స్ అన్ని అన్నీ ఉన్నాయా లేవో అన్నది చెక్ చేస్తారు. ఓకేనా, అంటే వాళ్ళు ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అవునా కదా ఫస్ట్ వెరిఫై చేస్తారు. ఆ చేస్తే మనకి వీళ్ళు 10,000 members ఐడెంటిఫై అయ్యారు మొత్తం సిటీ మొత్తం మీద అనుకుందాం. సో 10,000 members అందరూ కూడా మనం ఐడెంటిఫై అయ్యారు. సో ఇప్పుడు ఈ 10,000 members-కి ఈ 1000 houses-ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సో ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 houses-ని ఎవరికైనా ఇచ్చిన వాళ్ళ మధ్య గొడవలు అనేవి డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంపల్సరీ. ఓకే, అందరికీ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ ఆఫ్ ది సిటీ ఫర్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ 10,000 members, ఓకే, సాటిస్ఫైస్ ద అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా మనం ఒక కంక్లూజన్ చెప్పగలగాలి. ఓకే, హౌ కెన్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఫర్ టేకింగ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ తీసుకుందాం. ఒక కాలేజ్ నుంచి నేను ఏం చేస్తాను, ఒక క్రికెట్ టీం తయారు చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాను, ప్లాన్ చేసుకున్నాను. క్రికెట్ టీంని కాలేజీ నుంచి బయట వేరే కాలేజీ వాళ్ళతో ప్లే చేయడం కోసం ఒక టీం తయారు చేద్దాం అనుకున్నాం కాలేజీ. ఒక కాలేజీలో 2000 students ఉన్నారు. సో ఎలా అనౌన్స్ చేస్తాం, ఇమీడియట్లీగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అంటే చాలామంది వచ్చారు. అందులో 100 members పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అంటే అన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ అని నామ్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏవైతే రూల్స్ పెట్టుకున్నామో ఆ రూల్స్ ప్రకారం పక్కాగా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ 100 members వచ్చారు. ఓకే, సో రోజు మనకి తయారైన టీం అంతా మనకి 10 members చొప్పున ఒక టీం తయారు చేయాలి. మనం 10 members టీం తయారు చేయాలి. ప్లస్ 2 వేసుకుంటారు, అప్రాక్సిమేట్లీ 2 extra players. ఓకే, సో టీం తయారు చేయాలి. సో 100 members-కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, 100 members-కి అవకాశం ఉంది, కానీ మనం సెలెక్ట్ చేయవలసింది ఓన్లీ 12 members మాత్రమే. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఓకే, 100 members-లో ఎవరిని ఎలా తీసినా సరే చాలా డిస్టర్బెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. కానీ 100 members-కి ఓకే అయ్యే విధంగా సెలక్షన్ మాత్రం చేయగలగాలి, ఇంకా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది కేసెస్ దిస్ ఆర్ కాల్డ్. ఈ అన్నిటికీ సమాధానం ఏంటంటే మనకి సింపుల్ రాండమ్ శాంప్లింగ్. వెరీ సింపుల్. సో అన్నిటికీ మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే వీటన్నిటికీ కూడా వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఏంటంటే సింపుల్గా సింపుల్ రాండమ్ శాంప్లింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, యూజ్ సింపుల్ రాండమ్ శాంప్లింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈజీ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, so what is that? First of all, discuss that what is simple random sampling first of all. Next మళ్ళీ ఇక్కడ మనం వెనక్కొచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఒకసారి. మనం ఒకసారి డెఫినేషన్ స్టడీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలాగ దాని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్కస్ that simple random sampling. What is that? What is the simple random sampling? Definition. The definition of the simple random sampling is it is the simplest method of selecting samples among the mixed sampling methods. You know that, you know the concept of mixed sampling method concept.
So there are three types of sampling methods. The first one is judgment sampling, and second one is probability sampling method, and third one is mixed sampling methods. There are three sampling methods. Okay, what is that? What is the mixed sampling method? Is that the mixture of judgment sampling and probability sampling. The mixture of subject to judgment sampling and and judgment sampling and probability sampling is called mixed sampling methods. So one of the technique in mixed sampling methods, the technique is simple random sampling. Okay, so for selecting a sample to the population, selecting the samples among the mixed sampling methods, right? In this method, sample units are selected in a purely random manner. So in this method, sample units are selected in purely random manner without giving any bias to any of the population units. అంటే ఇక్కడ మనం పాపులేషన్ లో నుంచి, and you can understand that you take a one population, ఒక పాపులేషన్ లో నుంచి ఒక శాంపుల్ తీస్తున్నప్పుడు purely random manner. There are three conditions in this sample technique. The first condition is purely random manner. The first condition అంటే పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్ తీసేటప్పుడు ఆ శాంపుల్ ఎలా ఉండాలి, మనకి ఫస్ట్ గా ప్యూర్ ర్యాండమ్ గా రావాలి, సెలెక్ట్ అవ్వాలి, ప్యూర్ ర్యాండమ్ మేనర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్. బయాస్ మీన్స్ దోషం అంటారు కదా, అది. సో ఎటువంటి ఈ బయాస్ లేకుండా, ఎటువంటి దోషం లేకుండా పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్ తీయాలి. ఓకేనా, సెకండ్ కండిషన్. ద ప్యూర్లీ ర్యాండమ్ మేనర్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్ అండ్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెలెక్టింగ్ శాంపుల్ టు ది పాపులేషన్. ప్రతి శాంపుల్ కి మనకి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉండాలి. ఈ త్రీ కండిషన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ మనం పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్ తీయాలి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ప్యూర్ ర్యాండమ్ మేనర్ లో తీయాలి అండ్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్ అనేది ఉండకూడదు. థర్డ్ కండిషన్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఛాన్స్, ప్రతి శాంపుల్ కి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉండాలి. సో త్రీ కండిషన్ ఫాలో చేస్తే ఏమంటారు, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అని చెప్తారు సింపుల్ గా. ఓకేనా, సింపుల్ అబ్జర్వ్ దాట్. So it is the simplest method of selecting samples among the mixed sampling methods. In this method, sample units are selected in a purely random manner without giving any bias to any of the population units. Okay, the basic principle of SRS means simple random sampling. Okay, the principle ఏంటంటే మనకి each and every unit of the population. So we have to observe that each and every unit of the population లో ఉన్న every unit, ప్రతి యూనిట్ కూడా has an equal and independent probability. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి వచ్చిన ప్రాబిలిటీస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాబిలిటీ. ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ వల్ల ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది శాంపుల్. అటువంటి పాపులేషన్ లో నుంచి శాంపుల్ తీసుకుంటే దాన్ని సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అని చెప్తారు అనమాట. Each and every unit of the population has an equal and independent probability of being included in the sample. వెరీ సింపుల్. పాపులేషన్లో శాంపుల్ చేసినప్పుడు ఆ పాపులేషన్లోంచి ఉన్న ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ఈక్వల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాబిలిటీని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈక్వల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాబిలిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్. సో సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ can be categorized in two ways. The first one is simple random sampling with replacement and second one is simple random sampling without replacement. There are two types of methods in simple random sampling. The first one is simple random sampling with replacement and simple random sampling without replacement. What is that? Easy to understand, very simple concept. Example, I am taking one box in the table. So this is the table. So some balls is there. So different colors of balls in the box. Okay. So number of balls in the box. So there are different type of colors. Pick up the one ball to the box. Okay. ఈ బాల్ నుంచి ఒక బాల్ తీసుకున్నాను. ఒకటి తీసుకుని శాంపుల్ ని, that is called sample, right? This is called population. There are capital N units. I'm taking small n and taking one sample, okay, to the population.
సో బాక్స్లో బాల్స్ ఉన్నాయి, అందులో నుంచి ఒక బాల్ తీసి ఆ బాల్ అంటే చెక్ చేసి, సో టేక్ వన్ బాల్ అండ్ రీప్లేస్ ఇన్ టు ది ఒరిజినల్ పాపులేషన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ డ్రా. అంటే ఈ శాంపుల్ తీసుకొని బాల్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డ్రా తీయక ముందే ఈ బాల్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ బాక్స్లో మనం వేసేసాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న బాల్స్ అన్ని బాల్స్కి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది బయట రావడానికి, అంతే కదా. అబ్జర్వ్ చేయండి పాయింట్ మీరు అది. సో ఈక్వల్ ఛాన్స్, ప్రతి బాల్కి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది. ఒక బాల్ తీసాం. ద ప్రాబిలిటీ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండిపెండెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏ బాల్ కావాలి ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాయి. సో అది మీన్స్ ఈక్వల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ టు శాంపుల్ చెప్తారు అదే. సో ఇవన్నీ ఈక్వల్ ఇండిపెండెంట్ శాంపుల్స్. సో టేక్ ఏ వన్ బాల్ అండ్ రీప్లేస్ ఇన్ టు ది బిఫోర్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డ్రా, అది గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ డ్రాకి వెళ్ళక ముందే మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేసేయాలి. ఓకేనా, అలా చేసి దాన్ని ఏమంటారు అంటే సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అబ్జర్వ్ దాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. So this simple random sampling with replacement. What is that? The sample units are selected. Is clear? One by one. Is very clear. The sample units are selected one by one from the population, such that selected units are replaced into the original population. Selected units are replaced into the original population before going to the next draw at every stage, and the probability of selecting any unit at any draw is same. It's an important point. The probability selected any unit at any draw is same. So equal probability is there. So in this method every population unit has a chance of getting more than once, ante kada. So ee method lo avuthundi manaki this method every population unit has a chance of getting more than once. అంటే ఇక్కడ మనకి మోర్ దాన్ వన్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు వస్తుంటుంది కదా, మనం తీసి మళ్ళీ దాంట్లో రిపీట్ చేస్తాం కదా, మళ్ళీ అదే బాల్ తీయచ్చు, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం, మళ్ళీ అదే బాల్ తీయచ్చు. సో మోర్ దాన్ వన్స్. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ దాట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్, అంతే కదా. సో పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్ తీస్తున్నాడు, మళ్ళీ దాంట్లో వేసేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మనకి పాపులేషన్ అనేది ఫిక్స్గా ఉంది. మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్, ఫస్ట్ పాయింట్. Okay, so first ball pickup chaser. So what is the probability of pick up this ball? It is very simple, 1 by n. Okay, and next immediately the ball replay chases ball. Okay, well you can take another sample. You can take another sample. Okay, so what is the probability of this one is 1 by n. So probability is always remains change to every draw to draw. Okay, because it is called with replacement concept. Okay, that is the simple random sampling with replacement. So you have to observe that some points in the simple random sampling with replacement. The points there are 4 points. The first point is probability of drawing a unit from the n population units at the first draw is 1 by n, and the same for all draws. Already you know the concept. Okay, probability of drawing in unit from the n population units at the first draw is 1 by n, and second draw is 1 by n, third draw is 1 by n, and so on is same for all draws. And second one is the number of possible samples. The number of possible samples in SRS W or that means in simple random sampling with replacement are n power n. That is the important formula. So this is what the way, how many ways? N power n ways. So small n power capital N power small n. The number of possible samples in SRW are small n capital N power n. So n power n. And third one is the probability of selecting sample size n from a population of size capital N in SRWR is 1 by n power n.
The probability selecting sample of size n from population size capital n. That means population n లోంచి మనం తీసుకున్న sample యొక్క probability, that is called 1 by n power n. It is very simple. Next, all the draws, that means selected units only. In SRW, SRSW, and that means simple random sampling with replacement are independent and identical. Important word, identical, independent and identical. Okay, this is called concept of simple random sampling with replacement. Okay, the next one is simple random sampling without replacement. What is that? So for simple random sampling, this is the number of balls is there, sum of the balls. I'm pick up the one ball to the population capital N. Okay, so ఈ క్యాపిటల్ అన్న పాపులేషన్ యూనిట్స్ లో నుంచి ఒక బాల్ తీసిన తర్వాత తిరిగి నాట్ రీప్లేస్డ్ ఇంటు ది ఒరిజినల్ పాపులేషన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ డ్రా. ఓకే, తిరిగి మళ్ళీ అదే పాపులేషన్ లో మనం వేయటం లేదు, without replacement. It is called simple random sampling without replacement. ముందు మొదలైతే సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ చూసి మళ్ళీ దాంట్లో వేసేసాం మనం. అది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్ విత్ రిప్లేస్మెంట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్ వితౌట్ రిప్లేస్మెంట్. తిరిగి మనం రీప్లేస్ చేయం. ఓకేనా, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి పాపులేషన్ సైజ్ అనేది ప్రతి డ్రా టు డ్రా చేంజ్ టు డ్రా టు డ్రా, ప్రతి డ్రాకి పాపులేషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దానికి ప్రాబిలిటీ మనకు 1 by n అయితే సెకండ్ డ్రా వచ్చినప్పటికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది మనకి 1 by n minus 1, థర్డ్ డ్రా 1 by n minus 2 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రతి డ్రాలో వచ్చినప్పటికి ఒక బాల్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక బాల్ ఫస్ట్ తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయట్లే కదా, ఇక్కడ చేస్తున్నాం మనం ఇది. సో 1 by n. సో ఇక్కడ how many balls is there? n minus 1 balls. And take a second sample, so 1 by n minus 1 probability. Third sample 1 by n minus 2 and so on. This is called simple random sampling without replacement. So once I observe that matter, the technique of drawing each and every unit of the population as an equal and independent chance of being included into the sample in such a way that the selected units should not be replaced again into the population, before the next draw or any other subsequent draws is called simple random sampling without replacement. చెప్పాను కాబట్టి మనం, సో మనం ఒక పాపులేషన్ శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ శాంపుల్ నెక్స్ట్ ఆ శాంపుల్ మళ్ళీ మనం ఒరిజినల్ పాపులేషన్ నుంచి రీప్లేస్ చేయం, మళ్ళీ సెకండ్ శాంపుల్ తీసేసుకుంటాం, మళ్ళీ థర్డ్ శాంపుల్ అలా తీసుకుంటాం, దాన్ని తిరిగి మనం రీప్లేస్ చేయం కాబట్టి దాన్ని వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ది పాయింట్స్ సింపుల్ random sampling with replacement, without replacement, the first point is the probability of drawing a unit 10 units at the first draw is 1 by n, and second draw is 1 by n minus 1, and third draw is 1 by n minus 2 and so on, because this is simple random sampling without replacement. The number of possible samples are NCN, right? NCN ways simple random sampling without replacement. Adi with replacement ante manaki n power n, right? So next one is the probability of selecting a sample of size small n from a population size capital N. So W or there is 1 by NCN. So probability is 1 by NCN. So all draws as WR are independent but not identical. This is important point, but not identical. In simple random sampling with replacement, these are identical. In this case, they are not identical, right? That is the concept. Okay, this is and as identical, this is not identical. This is concept of simple random sampling with replacement and without replacement. Okay, so now the selection of simple random sample. So what are the selection procedures for simple random sampling? So selection procedures, selection of a SRS,
So what are the procedures for selecting a sample to the population by using simple random sampling? The first method is lottery system method, lottery method, the lottery method, and the second one is random number table method. Random number tables method. The two tables, the two concepts. First one is lottery method, and the second one is random number table method. So I will discuss one by one. The first one is lottery method. What is that? What is the lottery method? Very simple. So మనం ఏదైతే houses మనం sample తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so you can take the 10,000 houses, 10,000 numbers is there. So I will give numbering to 1 to 10,000 numbers. పైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం కదా, 10,000 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, 1,000 హౌసెస్ వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. హౌ కెన్ ఇట్ పాసిబుల్ అన్నాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ. సో వాళ్ళ 1 to 10,000 ఉన్న మెంబర్స్కి మనం ఏం చేస్తామంటే నంబరింగ్ ఇస్తాం. 1 2 3 4 5 6 7. సో అవన్నీ ఒక చీట్ మీద రాస్తాం మనం. 1 ఒక నంబర్ ఒక చీటీ, 2 ఇంకో చీటీ, 3 ఇంకో చీటీ, అలాగే మనం 10,000 చీట్స్ తయారు చేస్తాం. తయారు చేసి ఆ 10,000 చీట్స్ తీసుకొచ్చి ఒక బాక్స్లో ఈ చిట్స్ అన్నీ వేసేస్తాం అనమాట. ఈ చిట్స్ అన్నీ వేసేస్తాం, మొత్తం ఆల్ 10,000 చిట్స్ వేసేస్తాం. And take a sample to the population one by one by using simple sampling without replacement. So first city, right, and ఒక చీటీ తీస్తారు, తీసే నంబర్ అనౌన్స్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 72 నంబర్ క్యాండిడేట్కి హౌస్ శాంక్షన్ అయింది అని చెప్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్యూర్ ర్యాండమ్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్ and equal chance to all the participants, all the selected population units. Okay, so ilaga. So again you can take the another sample, all అలా మనం ఏం చేస్తాం, 1,000 samples తీసేస్తారు, తీసి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు, వాళ్ళే విన్నర్స్, వాళ్ళకి హౌస్ గ్రాంట్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అబ్జర్వ్ చేయవస్తుంది, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ 3 పాయింట్స్ చెప్పాం కదా, 3 పాయింట్స్ కూడా చూసి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ప్యూర్ ర్యాండమ్ రైట్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్. ఇక్కడ బయాస్ ఏం లేదు, హ్యూమన్ బయాస్ ఎందుకు చెప్తున్నా, ఇంత లాటరీ కాబట్టి మనకేం తెలియదు కాబట్టి మనం చిట్స్ తీస్తున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ టు అదర్స్, అందరికీ కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది, ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు దాన్ని. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో అట్ దట్ pure random without any bias and equal chance to all the samples population. Okay, this is the lottery method in Japan. Next one is random numbers table method. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తే మనకి ర్యాండమ్ నంబర్స్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. మనకి ఆ ర్యాండమ్ నంబర్స్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తారు అనమాట. ఐ మీన్ ఈ శాంపుల్ డ్రా చేస్తారు పాపులేషన్ నుంచి. అవి ఎలా ఉంటాయంటే ర్యాండమ్ నంబర్స్ టేబుల్ అనేవి, ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ net 67 28 96 25 68 లైక్ దిస్. ఇలా మాకు నంబర్లు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ ర్యాండమ్ నంబర్స్ టేబుల్స్ అని 6 94 78 32 లైక్ దిస్ 40 10 69 5 94 55 89 48 90 11 63 77 again 77 and 23. This is the one box. అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా మనకి. సో వీటిలో ర్యాండమ్ నెంబర్స్ టేబుల్స్ ఉంటారు మనకి. ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 డిజిట్ నెంబర్ తీద్దాం అనుకున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ సెర్చ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇలాగ రో వైజ్ చూడవచ్చు, ఇలాగ కాలం వైజ్ చూడవచ్చు, అలా డయాగ్నల్ వైజ్ చూడవచ్చు. సో ఇలా కూడా శాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 2 డిజిట్ కావాలంటే ఏం చేస్తాను నేను శాంపుల్ సింపుల్గా 67 20 కింద కాదుతున్నా 85, సో 49 94 11 నెంబర్ హౌసెస్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత 28 86 10 80 55 63, నెక్స్ట్ 96 94 60 89 77. సో అలాగా
other diagonal wise 67, 86, 60, 48, 23, and 28, 24, 09, 90, like this. So this is called random numbers table method. Okay, this is very simple, easy to understand the concept. Okay, so next class we'll discuss that the theorems in simple random sampling with replace and without replacement concepts. Okay, tomorrow we'll that means next class we meet again. Okay, have a nice day. Bye.